Fala, gente bonita, tudo bom com vocês? Espero que sim. 50 expressões avançadas para aqueles alunos que já estão mais para frente na sua caminhada, para vocês aprenderem aí elas e internalizar essas frases avançadas, tá joia? Lembrando que se você já é um aluno avançado, você deve estar conversando em inglês pelo menos 2 a 3 vezes por semana, 30 minutos por dia. Se você não conversar, você não vai aprender a conversar nunca, tá? Tem que ter prática, tem que ter prática. E para isso eu recomendo, como todo vídeo, o Cambly, esse aplicativo maravilhoso que você pode entrar lá, falar com o nativo, escolher o nativo que você quiser. Eles vão estar disponíveis 24 horas por dia para você falar com eles. Você pode conversar sobre vários assuntos diferentes. Vou deixar aqui embaixo uma aula gratuita para você se você ainda não conhece o Cambly. É maravilhoso, é fantástico. As aulas ficam gravadas para você poder vir e voltar lá e revisar, ver os erros que você cometeu. Muito legal mesmo. Se você ainda não conhece o Cambly, eu quero pedir para você agora, vai lá, usa a sua aula gratuita, fala lá com o professor e eu tenho certeza que você vai querer assinar o Cambly e começar a usar ele mais vezes. Como é que você vai usar esse vídeo? Você tem o primeiro vídeo, se você chegou aqui de gaiato nesse vídeo aqui, ó, a gente tem o primeiro vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você. Nesse primeiro vídeo, eu tenho o português e o inglês para você escutar, você vai escutar os dois. Nesse vídeo agora, você só tem o inglês, ou seja, você começa lá naquele vídeo, a hora que você estiver entendendo já 80% das frases sem precisar ouvir a tradução, né? Antes de ouvir a tradução, você já sabe a frase. Então daí você vem para esse aqui. Esse aqui não tem escapatória, né? Esse aqui você só escuta o inglês e pensa no significado em português. Se você não tem certeza absoluta, você pode checar porque a frase ainda vai estar aqui na tela, tá? Então a ideia é você entender 80, 90, 100% dessas frases. Gente, frases avançadas, frases super difíceis, que cada frase aí, imagina, vai adicionar, sei lá, 10, 15, 20, 25 às vezes palavras para o seu vocabulário. O Aprenda Inglês Sozinho não é para mim, é para você. Então, se você ajuda, você acaba recebendo conteúdos melhores de melhor qualidade, tá? Não esquece, a aula gratuita aqui, vai lá, pega começa o Cambly hoje. E outra coisa, eu também deixei os cartões do ANKI para você. Vou deixar aqui no segundo link os cartões do ANKI de graça para você, tá bom? O ANKI é um aplicativo que te ajuda a passar as frases da sua memória de curto prazo para sua memória de longo prazo. Eu recomendo muito, tá joia? Sem mais demoras, que já foi demorada essa introdução, né, professor? Sem mais demoras, fica aí para você 50 frases avançadas no inglês. Espero que você tenha gostado. Fica para você aquele abraço! Ou demora pra caramba pra fazer esses vídeos. Deixa um joinha aí, vai. Acknowledging differences in work style enables leaders to structure interactions better. Yet scientists have struggled to understand whether climate change is altering that cycle. A larger staff has been assigned to the school, she said, including mental health professionals. The main move in currency markets Tuesday was a stronger yen. Both the military and Mr. Quadri have publicly denied working together. Happily, the field is evolving in ways that may enhance safety. Thousands marching for gender justice on New Year's Eve. In fact, Emory still has initial interviews scheduled. Yet the concepts invoked are often abstract, requiring reflection and explanation. The fighters are operating on a minimal budget, eating just one meal a day, he added. The gloomy weather forecast notwithstanding, the day was indeed summery. Next to it is a lane usually occupied by parked vehicles and then a traffic lane. However, nothing else occurred, and in a few minutes he had gone back to sleep.
Discussions with various authorities in relation to LIBOR setting are ongoing, an RBS spokeswoman said. Even if these new shows end up being remakes of familiar paradigms, more is at stake here. Insurance, like taxes, quantifies the perceived societal cost of an activity, pointing out the potential hazards posed by data brokers and the like is part of Mr. Furtick's MO. Many practitioners haven't caught up to the advanced technology yet, he said. Research is why he will never live in Seattle, he said. Scientists are predicting a big earthquake someday. The 32 remaining passengers are presumed to have drowned. Mr. Akhtar said that no prior warning or threat had been given to his organization by militants. If successful, lawyers said, future proceedings, at least in the pre-trial stage, will be open. Nothing to do, no prospects for getting out. Ask for help pursuing that interest beyond class assignments. Monte Carlo methods use a random process to solve complicated problems. Is there any rational reason to think that things will change next year? He will miss figure skating championships later this month while he recovers from hip surgery. Patterns of one or the other are reinforced over time. Current law requires reporting multiple purchases of handguns, but not semi-automatic assault rifles. Jones retained his lead in the overall World Cup standings. If prodded, Mr. Gogu will review a few celebrity stories. Alabama, en route to its third national title in 4 years, scored the first 3 times it had the ball. Washington is scheduled to open its season Saturday at Tampa Bay. Some of these offers turned out to be Ponzi schemes. The China corporate sector has been battling failing profits. Register online well in advance to secure a spot at your preferred test site. While the specific numbers have most likely shifted over time, the basic categories persist. Better still, he said, are so-called unconstrained bond funds, whose managers have great flexibility in how they invest. According to a reliable source, baseball has ruled on it. After surviving the collapse of the Twin Towers, the battered Sphere was moved to Battery Park. Meanwhile, Mr. Lopez aims to cut India's budget deficit by reducing fuel subsidies. The task had taken considerably longer than expected. In principle, work and investment decisions become more efficient and thereby raise growth. North Korea also deployed equipment to trace cell phone signals. He ended up at Division III Greensboro College for 2 years until Clark secured his transfer to Stanford.
Newsom remembers Lewis's first news conference after his role in the Atlanta murders was resolved. But Mrs. Potter and some others are beginning to reverse that trend. One student studying preschool education said she was prohibited from quitting her internship and was compelled to work 9 shifts. The building housed a research center run by the National Security Agency, one of many overlapping intelligence agencies. Overall, though, analysts said the industry eased up on promotions such as rebates and low-interest financing.